You just look at the paper. Kapag kayo magla-log in or may account kayo sa Job Street or sa Jobs TV, akala niyo yun lang yun. Pinagbibigay alam lang sa inyo na may trabaho, may opening, may vacancy. Hindi. Kailangan binabasa nyo ng maigi yung mga details ng job descriptions. Lalo-lalo na yung requirements, yung qualifications. Kasi, pag natin yung susunod. Yan, kailangan naiintindihan nyo lahat ng words. Kasi minsan sa words, nagkakatanong, hindi ka pala best fit para dun sa trabaho na yun. What else should you know about the position? Clarify any questions you have about it. Alam niyo, hindi masama na tumawag sa recruitment department ng isang company gusto mong mapagtrabahuan para tanongin, Sir, meron po nakalagay na qualifications for your chemical engineer post that I would love to clarify. Ayun. Hindi masamang gawin yun na, as a matter of fact, parang iba dating sa kanila, wow, nagka-clarify. It's the first time I've seen or known about a person na nagka-clarify ng details na Job Street. So, once again, plus points sa kanila yun. What else should you know? Know how to compose. Ano lang yan, mga patikim pa lang yan. Mamaya, pag-usapan natin in clear detail. What else? Align your content with the job description. So, katulad daw sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang kung ano-ano ang ilalagay nyo sa resume nyo para na magmukhang madami, magmukhang mahaba, no? Dapat, once again, align doon sa job description. Yung bang nanalo ka ng singing contest, align ba yan sa papasukan mong trabaho? Yes or no? Hindi, nanalo ka ng dance contest. No? Budots-budots, no? Pwede mo bang isama yan? Walang kinalaman yun sa trabaho. So make sure, tuwang-tuwa si ate, yes, may fun na ako sa TIP! Okay. Once again, kapag unrelated, scrap mo yan, huwag mo yung ilagay dyan. Pero, tulad ng binagit natin kayo, nanalo ka ng Quiz B sa Chemical Engineering. Ano pa ba? Naging president ka ng Chemical Engineering Society or academic org dito. According to Kristen, wala pa raw. Sana matayo ngayon. Branch or junior org ng whatever the umbrella organization of ChemEng sa Pilipinas. Tayo kayo niyan para meron kayong academic body dito, meron kayong student organization governing yung mga ChemEng students. O ano pa ba? Siyempre, ano yun? ECA, extracurricular activities or student leadership experience. Ano pa ba? Siyempre, pag meron kayong mga projects na hinandle, yung mga projects na yan, mga dissertations na yan, mga theses na yan, hindi lang basta requirements yan, kailangan inilalagay nyo rin yan doon, pinagmamalaki nyo. How you went about it, what the topic was about, what your professor's remarks are, etc. Kasi pwede rin kayo tanungin dyan eh. Do you agree? Okay. So align your content with the job description. What else? Ano pa bang nandyan? May I call you Angelica? Angelica, what's the biggest challenge that you've ever faced in your life? And how did you deal with it? Ay, may mga ganyan na situational questions. Sa mga interview, hindi na uso ang mga close-ended questions, yung mga yes, no lang, no? Mahirap naman kapag puro yes and no lang sinasagot mo. So, yes, no. And then at the end, sabihin sa'yo, very good, you're hired. Diba? Kalokohan yun, di ba? So what was the biggest challenge you've ever faced? Okay na kahit Tagalog, Taglish, Bisaya, Binulan, okay lang. Basta may interpreter, ha? So, for now, my biggest challenge that I've ever faced is being the president of the Chemical Engineering Department Student Council. Wow, president pala si Mata. Because it means... Why is it your biggest challenge? Because it means responsibility to handle all the events that will, of course, will benefit not only the as the officers but also the whole department. Very good. Palapakan naman natin si Angelica. Confidently beautiful, di ba? Alam niyo, ang ganda ng sagot niya, ang take-away ko sa sinabi niya yung responsibility. No? I take full responsibility. Yes. Challenging din yan, ano? Challenging din yan kasi nung college ako, actually, ang dami ko rin organization eh. Bukod sa academics, nag-excel din tayo sa student leadership. Ang dami ko sila niyan sa student council,
Yan. Talaga, sobrang dami. Alam niyo, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo nung estudyante ako, I was able to graduate with flying colors, rainbow pa nga. Yun. Pero at the same time, I had 16 organizations all at the same time. Half of which I was either the president, founder, chairman, mga ganun. Naniniwala ba kayo? Yan. Kulang na nga lang nung mga time na yun, kulang na lang kung sumali ako ng mga frat. Frating ko to, frating ko ng pera. O kaya kulang na lang pati yung mga, yung mga sigi-sigi, yung salihan ko. Yan. Pero alam nyo, kapag ini-interview ko, binibida ko yung hindi dahil para magyabang. Uy talaga, graduate kang cum laude. Ganun ko pala ang basa ng hindi cum laude. Natututo kayo ng pronunciation sa akin. It's pronounced cum laude. Ayun. Kasi ang dating sa interviewer, itong tao ko hindi na matalino. Itong tao ko may leadership skills. Tama or mali? Yun. Ibig sabihin, kumpleto rekado ka. Hindi ka na may utak, may diskarte ka pa. Ayan. Kita nyo naman. Diba? Dati actually, hindi ako nagbibiro. Dati medyo parang adik-adik ako eh. Ngayon, iba na. Iba na. Well, mukhang adik pa rin, pero hindi na ako adik. Okay. So, very good yun. Magandang example yung binigyan. Ano ba mga sagot dyan? Ano ba mga tanong pala? Pakita natin yung ibang tanong. What would your classmates or professors tell about you? Yan. Umpisahan mo muna ng ganito. What would your classmates or professors tell about you? Ma'am, thank you for that question. Do you want me to say the positive or the negative? Hindi, wag ganun. Ano ba ako ang sagot ko dyan? Ma'am, kapag sinabi ko po kasi positive, maaaring maniwala po kayo o hindi. Pag sinabi ko naman negative, baka nung i-take niyo po yun against me. So I would recommend po that you contact them yourself. Diba? And then, have them share with you what they think of you. Okay, sige. So ano bang number nila? Pwede ko bang i-take back yung answer ko? Okay, next. Where do you see yourself 5 years from now? Wag aanga-anga ha, wag literal. 5 years from now. Sir, siguro by that, let's stand, sir. Sir, thank you po for this. Sir, would you sit there? Uy, I feeling that. Joke lang. Yan. Ano ba ma-appreciate? Kayo nga sige, ilagay niyo ang sarili niyo sa sitwasyon ng interviewer. Ano ba ma-appreciate mo bilang representative ng kumpanya na nag-i-interview ko sa akin? Tingin niyo. Kaya pa mahalaga na nag-research kayo tungkol dun sa company. Kasi alam niyo ba, the best answer is something that is aligned with their vision, mission, and values. O ano ba may mga vision ng mga kumpanya? Makikita niyo sa website sa About Us. Halimbawa, we want to be the #1 power plant in the Philippines. Sir, I found on your website that your vision or your ultimate goal is to be the #1 power plant company in the Philippines. I want to be instrumental in helping you get there. So I believe, sir, with that answer, why should you hire me? Because I'm an additional asset that will help you get there. And then tayo, where do I sign? Marami pa mga question. Alam niyo, yan yung mga, of course, rational, logical questions. Meron din kayo may encounter na mga illogical questions. Mga behavioral questions. Yung mga questions for which there are no right or wrong answers, but they ask you those questions anyway to understand your thought processes. Ibig sabihin, kapag tinanong kayo ng mga behavioral questions or mga situational questions na, okay, imagine that you are on the 8th floor and it caught fire. How are you gonna escape? Sige nga, sagutin niyan. Imagine, you're on the 8th floor and suddenly it catches fire. How are you gonna escape? Meron sagot dito. Alam niya. Narinig kita. Sige, alam niya ang sagot. Sino ba yun? Sige na. Actually, joke ko yan. Iteray ko na sumagot para joke mo na. In the front door. In the front door, no? Very bright mo! Kakainis!
Ano ba sasagutin ko doon? Imagine you're on the 8th floor and it catches fire. How are you gonna escape? Sir? Thank you for that question. I'll just stop imagining. Di ba? 1, 2, 3. Achichi! Ayan, yung mga ganun mga questions. Oh, meron pa mga behavioral questions like, how are you gonna describe red to a person who's been blind since birth? Sige nga, paano nyo sasagutin yun? Bulag. Hindi nakakakita ng kahit na anong kulay. Never nakakita ng kulay. Paano kayo i-describe sa kanya? Hirap, no? Tricky question. Once again, these questions do not require right or wrong answers. Pero, how are you gonna answer that anyways? Sige nga. Anyone? Doon naman tayo sa kaliwa. Kaliwa naman tayo. Sino yan? Sino yan? O yun. Ay, ikaw yun? Okay. Pakinggan natin ang kanyang sagot dun sa katanungan na yun. Paano mo i-describe ang pula sa isang taong never nakakita, bulag mula pagkapanganak?